bajo la superficie morada de un arrecife tropical poco profundo, donde la luz del sol se equilibra en ondulaciones que parpadean sobre el fondo de coral, un depredador está a plena vista, o más bien acechaba hasta que desapareció. No tras una roca, en una cueva, sino en el mismo tejido de su entorno, donde antes había carne, hoyo y tentáculo, ahora solo hay piedra y algas, indistinguibles del arrecife sobre el que reposa. No es un truco de la vista, en hay una ilusión provocada por la distancia o el agua turbia. El pulpo ha desaparecido realmente y lo ha hecho sin emitir un sonido. El pulpo común de arrecife, Octopus cyanea, es uno de los artistas del camuflaje más dotados del mundo natural. Su piel es un lienzo vivo que cambia constantemente de color, brillo y textura. En el centro de esta magia biológica se encuentra una red de cromatóforos, células líneas de pigmento justo debajo de la superficie de la piel que se expanden y contraen con una velocidad asombrosa. Cada célula es como un saco de tinta microscópico controlado por fibras musculares finamente ajustadas y conexiones neuronales que responden instantáneamente al entorno del animal. Cuando el pulpo se aproxima a un coral dorado, su piel se tiñe de marrones y ochres moteados. Al deslizar sobre arena pálida, los pigmentos retroceden y la piel se aclara hasta convertirse en una neblina casi blanca. Algunas transiciones tardan menos de 2 décimas de segundo. Sin embargo, el color es solo parte de la ilusión. La textura es la otra mitad. Utilizando pilares, pequeñas estructuras musculares que elevan y bajan la piel como un mapa topográfico, el pulpo puede rugosificar su superficie en protuberancias similares a percebes o alisarla como si fuera piedra humida. Combinadas, estas habilidades permiten al animal igualar no solo el medios de su entorno, sino también su estructura, transformándose en un trozo de escombro coralino, un manollo de algas o una estela de roca. Para el ojo inexperto, incluso para la mayoría de los depredadores, desaparece por completo. Pero esta maestría del disfraz no es estática. Se mueve, se flexiona y se adapta en tiempo real. Observa de cerca como un pulpo de arrecife se desplaza por el fondo del océano, sus tentáculos fluyendo como tinta por la pendiente de un afloramiento coralino. Con cada pulgada, su camuflaje se ajusta al nuevo terreno. Las manchas se oscurecen donde se hay la sombra. Los bordes se difuminan contra la arena en movimiento. Las texturas se elevan y colapsan como si respiraran. No se oculta en el arrecife. Se convierte en él. Este genio evolutivo no fue diseñado para la belleza o el arte. Fue creado para la supervivencia. Sin conchas, sin espinas y sin veneno propio, el pulpo es uno de los cazadores más vulnerables del arrecife. Todo lo caza. Tiburones, marinas, miras, incluso otros pulpos. Y, sin embargo, persiste, no a través de la confrontación, sino retirándose completamente de la ecuación. Para cazar, se oculta. Para sobrevivir, desaparece. Y no es meramente un camuflaje reactivo. Los pulpos utilizan sus habilidades de forma ofensiva. Mientras están crustáceos y peces, se deslizan sin ser detectados a un brazo de distancia. Su apariencia es tan convincente que las presas no se dan cuenta del peligro hasta que es demasiado tarde. Un cangrejo que pasta cerca de lo que parece un parche de algas se encuentra de repente envuelto en una red de brasas. Las ventosas se fijan con fuerza hidráulica. El pico ataca desde abajo como un daga oculta. El ataque es rápido, eficiente, silencioso. No hay lucha, ni advertencia, solo desaparición, luego muerte. Entre los cazadores más extraordinarios se encuentra el pulpo mimético, Octopus mimicus, halado en las aguas fangosas de Indonesia. A diferencia de sus parientes de arrecife, el mimético no solo desaparece. Imita. Cambia de forma y movimiento para copiar a otras criaturas marinas. Las espinas erizadas de un pez león, el patrón de natación de un pez plano, incluso la postura de una serpiente marina venenosa. Estas no son suposiciones aleatorias.
Son actuaciones dependientes del contexto. Cuando es amenazado por pex damacila, el pulpo mimético imita a los depredadores de los pex damacila. Al navega por llanuras de arena, adopta la apariencia de animals mejor adaptados a ese terreno. Esto no es solo camuflaje. Es un comportamiento disfrazado informado por el propio modelo de amenaza del depredador. Su actuación como protección, el engaño como supervivencia. On más notable es como todo esto es controlado por un sistema nervioso como ningún otro en el reino animal. 2/3 de las neuronas de un pulpo no están en su cerebro. Están en sus brazos. Cada miembro actúa con semi-autonomía, explorando, saboreando y reaccionando con una mínima intervención del cerebro central. Esta inteligencia descentralizada permite al pulpo realizar múltiples tareas en un nivel que roza lo alienígena. Un brazo podría estar investigando una grita mientras otros ancla a una roca y un tercero está suavemente cubriendo su cuerpo con arena para completar el disfraz. Es un cuerpo gobernado por una coordinación fluida capaz de resolver problemas complejos sin vocalización, sin señales visuales, y con apenas una ondulación que traiciona su presencia. Sin embargo, a pesar de todos sus talentos, el pulpo tiene una vida corta. La mayoría de las especies no viven más de 2 años. Muchos mueren después de aparecer tras un solo ciclo reproductivo. La madre pulpo se niega a alimentarse mientras suelta sus huevos, recazando comida durante semanas, su cuerpo deteriorándose mientras ventila su puesta con agua oxigenada hasta su último aliento. Y aún así, en esa vida efímera, habrá engañado a depredadores, atrapado presas, cambiado de forma 1000 veces y vivido como sombra y cazador. Su muerte es silenciosa, no vista, como su vida. Para el buceador o el snorkelista ocasional, el arrecife puede parecer tranquilo, pero escondido en esa quietud, entre los dedos de coral y dentro de grietas no más anchas que una moneda, viven los fantasmas más consumados del océano. No son los más grandes, ni los más rápidos, ni siquiera los más temibles, pero son insuperables en el arte de no ser vistos. Cuando atacan, se siente como si el mar mismo se volviera contra ti. Y cuando desaparecen, te quedas mirando nada y todo. En las aguas abiertas justo más allá de la plataforma coralina, donde el arrecife de paso a un azul profundo y la luz comienza a suavizarse en una neblina, una forma avanza silenciosamente. Es un calamar, rápido, esbelto, y aparentemente de piel suave a primera vista. Pero, a medida que una sombra se desliza sobre el agua, el calamar resplandece, no con pánico, sino con determinación. Su piel se ilumina en una olita de colores, del bronce a la plata, y luego un destello eléctrico de verde azulado palpita a lo largo de sus flancos. En cuestión de momentos, desaparece en el ruido visual del mar. No se ha movido mucho, pero para el ojo de un depredador, es como si el calamar nunca hubiera estado allí. Lo que posee no es solo camuflaje. No se trata de un ocultamiento pasivo. Es una manipulación visual activa. Un control de la luz y color tan preciso, tan inmediato, que la piel del animal se convierte en algo más que una barrera. Se transforma en un sensor, una pantalla y una herramienta de engaño, todo entrelazado en una única superficie viva. Esta notable habilidad es posible gracias a 3 clases de células especializadas que se encuentran debajo de la epidermis del calamar. En la parte superior están los cromatoforos, sacos de pigmento rodeados de pequeños músculos que se expanden y contraen como cortinas. Cada uno contiene pigmentos negros, rojos, amarillos o marrones. Al estirarlos o encogerlos, el calamar puede controlar cuánta coloración aparece en su piel. Una pequeña contracción revela un punto oscuro. Una expansión completa crea un disco de color, y grupos de estas células que trabajan en conjunto pueden generar patrones vívidos en milésimas de segundo. Debajo de los cromatoforos se encuentran los iridoforos, células compuestas por láminas apiladas que reflejan la luz a través de la interferencia constructiva.
Estas estructuras no solo reflejan la luz ambiental, sino que también la refractan y polarizan, produciendo efectos iridiscentes que cambian según el ángulo de visión. Es el mismo principio que hace que los derrames de acid brillen o que las plumas de pavo real resplandezcan. Pero el calamar no deja nada al azar. Controla activamente estos iridoforos, ajustándolos para reflejar longitudes de onda particulares. Se ha observado que algunas especies cambian entre reflejos rojos, verdes y azules dependiendo de las condiciones de luz o interacciones sociales. Es como si su piel hablara un idioma que solo algunos ojos pueden entender. Más abajo, se encuentran los luciferados, reflectores difusos que dispersan toda la luz de manera uniforme. Proporcionan una base blanca neutra que realza el contraste de las capas superiores y permite al animal iluminar o atenuar su apariencia según el entorno. Piénsalo como el lienzo, los iridoforos como el brillo digital y los cromatoforos como los pigmentos en la parte superior, trabajando juntos para crear un arte corporal dinámico en tiempo real que serve tanto para defensa como para ofensiva. En calamares como el calamar de aleta larga, estos sistemas son tan refinados que el animal puede generar olas pulsantes de color en su manto durante el cortejo o como advertencia. Sin embargo, en encuentros entre depredadores y presas, cumplen un rol diferente, confusion. Un grupo de calamares bajo amenaza puede estar en destellos sincronizados, deslumbrando los ojos de depredadores como atens o delfines. Estos destellos no son un pánico al azar. Son desorientaciones controladas, destellos de luz que sobrecargan la detección de movimiento y hacen casi imposible apuntar a un individuo en particular. Lo que resulta aún más asombroso es cómo se gestiona este sistema. El control es neural, rápido, directo y integrado con el procesamiento visual. Los cefalopodos no usan solo sus ojos para ver. Hay evidencia creciente de que su piel misma puede ser fotosensible. Se han encontrado opciones, proteínas sensibles a la luz normalmente presentes en los ojos, en la piel de los cefalopodos, sugiriendo que sus cuerpos pueden detectar cambios de luz localmente y responder sin necesidad de consultar al cerebro. Esto significa que el flanco de un calamar puede reaccionar a una sombra mientras el animal mira en otra dirección. Es como si la piel tuviera una conciencia de baja resolución de su entorno. No es consciente, pero es reactiva, no es pensamiento, sino percepción en la carne. En las zonas más profundas y sombrías del océano, donde el azul predomina y el rojo desaparece por completo, estas habilidades adquieren un nuevo significado. Aquí abajo, muchos depredadores utilizan bioluminiscencia para atraer o detectar presas, y las reglas de visibilidad cambian drásticamente. Para sobrevivir, algunas especies de calamares, como el calamar luciérnaga, han llevado el camuflaje en una nueva dirección, la contraluminación. En sus lados inferiores, poseen fotoforos, órganos que imitan luz y que imitan el resplandor de la luz superficial por encima. Esto borra su silueta cuando se les observa desde abajo. No basta con ser invisible. Aquí abajo, lo esencial es no proyectar sombra. Los fotoforos están ajustados para igualar la intensidad y longitud de onda de la luz a su profundidad, permitiendo al calamar brillar lo justo para desaparecer. Y esta iluminación no solo es para defensa. Algunos depredadores, como el calamar vampiro y el calamar de cola corta de aguas profundas, utilizan destellos de luz no solo para escapar, sino también para asustar, desconcertando a los cazadores con destellos de bioluminiscencia. En otras especies, parpadeos de órganos lumínicos especializados se utilizan para atraer pequeñas presas, dando la ilusión de movimiento en una corriente o sugiriendo organismos más pequeños para atraer el verdadero objetivo. La luz, en estos casos, se convierte en un arma tan vital como los tentáculos o los dientes. Todas estas habilidades, la expresión de cromatoforos, el control de iridocromia y la regulación de bioluminiscencia, requieren un enorme esfuerzo computacional y un control muscular fino. A diferencia de los peces, suya coloración suele ser estática o controlada hormonalmente, los cefalopodos toman decisiones en tiempo real.
Su piel se ajusta constantemente al fondo, al ángulo de luz, a la amenaza percibida y, a veces, a señales sociales. Los patrones de color que producen no son solo para ocultarse. Comunican advertencias, estos, disposición para apararse o signos de dominancia. En los sepias, estas señales pueden ser tan complejas que se ha registrado que los machos muestran dos patrones a la vez, uno para atraer a una hembra en un lado de su cuerpo mientras simultáneamente muestran una exhibición de amenaza a un rival en el otro. Su camuflaje y comunicación se dividen en dos. A pesar de estas maravillas, su brillantez es efímera. Al igual que el pulpo, la mayoría de las especies de calamares viven rápido y mueren jóvenes. Algunas solo sobreviven un año. Nacen de huevos ya equipados con diminutos cromatóforos que parpadean dentro de los días posteriores a su nacimiento. En ese tiempo, deben aprender a cazar, esconderse y manipular su piel viviente con precisión. Es un proceso de aprendizaje empanado, pero necesario. En un mundo donde cada sombra puede ser una amenaza, detenerse es perecer, y brillar demasiado es morir. Hay una extraña polla en la idea de que cazadores tan inteligentes y elegantes viven tras un telón de luz y ilusión. No están blindados. No tienen espinas ni escamas. Su defensa radica en ser malinterpretados. Deslumbrar, engañar y desaparecer. Para los cephalopodos, la invisibilidad no es ausencia. Es una actuación dinámica. Su piel piensa, reacciona, habla y engaña. Y en el lenguaje silencioso de la luz y el color, siguen siendo unos de los más sofisticados mentirosos del océano. El arrecife al mediodía es una escena de confusión deslumbrante. Colores estalan en cada superficie. Corales fluorescentes, anemones que se agitan, peces que destilan como joyas. Rayos de sol penetran en el agua clara en largas columnas danzantes, moviéndose con cada ola. Se siente vida en cada dirección, zumbando con movimiento, ruido, luz y pulso. Y, sin embargo, dentro de esta abrumadora exhibición, un teatro silencioso de engaños se desarrolla justo por debajo de la superficie. Al pie de un bord coralino rocoso es lo que parece ser un bulto cubierto de restos de arrecife. Marino opaco, de bordes rugosos, nada notable. Pequeños gobios pasan volando junto a él. Un camarón curioso incluso se posa brevemente sobre su espalda, pero nada sucede. La forma no se mueve. Y entonces, desde el borde de esa forma inmóvil, un destello veloz y un gobio desaparece. Tragado entero en un parpadeo. La roca nunca fue una roca. Era un depredador en emboscada, un pez piedra. El pez piedra, sin ansa vericosa, es quizás el cazador mejor camuflado del Indo-Pacífico. Cada pliegue de su piel, cada protuberancia similar a una verruga, está diseñado por la evolución para imitar los escombros de coral. Incluso su textura es engañosa, cubierta de algas y pólipos suaves, a menudo albergando crecimientos vivos de la flora del arrecife. No pretende estar junto al coral. Es el coral hasta que abre sus mandíbulas y revela lo que hay debajo. Los peces piedra no son cazadores ágiles. No persiguen. No patrullan. Esperan horas, a veces días enteros, enterrados bajo la arena o pasados contra una roca, apenas respirando. Su ataque es mecánico, un súbito vacío creado por la apertura rápida de las mandíbulas que succiona a la presa en menos de 0.05 segundos. Lamarlo rápido es quedarse corto. Es casi inmutable. La presa, típicamente peces pequeños o crustáceos, nunca lo vi venir. Un momento de seguridad, al siguiente solo silencio y sedimento que se agienta. Pero el pez piedra es solo un actor en un elenco más amplio de maestros en disfraz estático. En otra parte del arrecife, entre esponjas delicadas y abanicos de mar que aletean, se encuentra un pez tan frágil que parece hecho de papel. Un pez escorpión joya, tendinitis triacanthus, se me suavemente con el agua, imitando el movimiento sutil de la vegetación marina.
Sus aletas pectorales se despliegan como los bordes desgastados de una joya. Sus espinas dorsales están quebradas en silueta. Cada movimiento está calculado para reforzar la ilusión, no para engañar a un depredador, sino para emboscar a su propia presa. Al igual que el pez piedra, el pez escorpión joya no persigue. Espera hasta que pequeños peces o camarones se aventuran demasiado cerca y, con un rápido trago, desaparecen. El disfraz ha cumplido su propósito. Curiosamente, estos peces deben permanecer inmóviles no solo para que su camuflaje tenga éxito, sino porque el movimiento, incluso el más leve, puede delatarlos. Sus metabolismos reflejan esto. Muchos de estos cazadores de emboscada operan en umbrales de energía bajos. Dependen de explosiones cortas y explosivas, no de un esfuerzo sostenido. Comen con poca frecuencia y, cuando lo hacen, es de manera calculada. El océano no recompensa el desperdicio. El camuflaje en los arrecifes de coral no se trata solo de mezclarse con el color. Se trata de igualar el patrón, la textura, la sombra y incluso la microflora del sustrato. Muchos peces mejoran su disfraz no solo a través de la pigmentación, sino alterando físicamente su apariencia. Algunos están cubiertos de apéndices filamentosos o crecimientos similares a algas que se mecen de forma independiente. El pez alfombra, un tipo de tiburón alfombrado, desarrolla lóbulos dérmicos elaborados alrededor de su boca que se asemejan a algas marinas que flotan. Estos lóbulos ocultan la forma de la cabeza y ocultan sus sensores de movimiento, dando un borde frontal casi invisible hasta el momento en que se lanza. Cuando ataca, no muerde. En gol. La víctima, a menudo inconsciente de que estaba en peligro, simplemente no está. Y luego está la paradoja de la defensa. El disfraz que mantiene alejados a los depredadores también acerca a la presa. En algunas partes del Indo-Pacífico, se han encontrado peces escorpión entre los escombros donde son regan los peces juveniles. Para un juvenil que pasa, el pez escorpión parece un parche de roca cubierta de algas. Seguro, familiar, parte de casa. Pero en el momento en que el juvenil se acerca demasiado, se activa la emboscada. Lo que parecía seguridad era peligro disfrazado. Sin embargo, el camuflaje no es estático a través del tiempo. Muchos de estos peces pueden cambiar de color, no con la precisión instantánea de un cefalópodo, sino gradualmente a lo largo de días o semanas. Se ajustan en nuevos entornos alterando señales hormonales que regulan las células pigmentarias, creciendo lentamente para parecerse más a su entorno. Un pez escorpión rubicado en una sección más clara del arrecife, con el tiempo se desvanecerá a un tono más pálido. Uno colocado entre corales más oscuros profundizará en su color. Esta capacidad adaptativa significa que incluso si el arrecife cambia, el disfraz puede evolucionar junto a él. Quizás lo más fascinante es que estos disfraces no siempre son perfectos. Pequeñas inconsistencias, fallas en la imitación son toleradas porque el océano, con todo su movimiento y complejidad, permite espacio para la imperfección. Los depredadores no siempre observan con atención. Las presas a menudo toman decisiones apresuradas. La ilusión solo necesita ser lo suficientemente buena para funcionar. No perfecta, pero funcional. La evolución no está esculpiendo arte. Está refinando el éxito. Algunos peces de arrecife incluso van un paso más allá. El pez sapo, por ejemplo, no solo imita coral o esponja, sino que atria su presa con un apéndice incorporado que se asemilla a un gusano o un camarón. La modificación de la espina dorsal cuelga sobre su boca como una cana de pesca, moviéndose lo justo para captar la atención. En el caos de la vida en el arrecife, un destello de movimiento atrae la mirada. La presa se acerca al señuelo y es consumida por la boca oculta bajo él. El cazador no solo es oculto, sino que prepara una trampa, utilizando la atención en su beneficio. Sin embargo, a pesar de su éxito como depredadores, estos impostores de coral también son frágiles.
Muchos dependen completamente de la integridad de su hábitat. Sin la estructura, el color y la complejidad del arrecife están expuestos, no solo visualmente, sino físicamente. Sus cuerpos son suaves, su movilidad limitada, y sus defensas son pasivas. No tienen un plan de respaldo. Si la ilusión falla, mueren. El arrecife ofrece un escenario que está en constante cambio. El coral crece, se erosiona, se blanquea y se recupera. En este entorno de límites cambiantes, las criaturas que sobreviven son aquellas que pueden desaparecer en él. No a través de la velocidad o la fuerza, sino mediante la quietud, la ilusión, un contrato evolutivo con el paisaje que dice, si me convierto en parte de ti, podría vivir lo suficiente para alimentarme de nuevo. Y así esperan, inmóviles, en silencio, moldeados por su propia calma, definidos por su paciencia. En un mundo de destellos y velocidad, estos son los depredadores que no persiguen. Simplemente convencen al mundo de que no están allí hasta que lo están. En las aguas frías de las costas del sur de Australia, donde las corrientes heladas llegan del océano y el lecho rocoso se tiñe de verde con torres crecientes de algas, un bosque se mece en cámara lenta. La luz del sol se filtra a través de la superficie del agua en largos haces pálidos, descargados en cintas por las frondas de las gigantes algas pardas. La escena es a la vez extraña y curiosamente familiar, como camina por una selva tropical suspendida en el agua. Pero aquí los troncos se doblan y retorcen. El dosel fluye en lugar de crujir, y el silencio se rompe solo por el crujido sordo de las algas en movimiento y el distante estalido de la vida invertebrada trabajando. En medio de este bosque de sombras y movimientos, hay algo más. Un cuerpo que se mueve no con esfuerzo, sino con el ritmo del mar mismo. Se balancea suavemente con las algas, sus extremidades se arrastran como frondas, su perfil se descompone en una docena de apéndices que parecen más algas que algo vivo. Este es el dragón de mar foliado, un asombro del disfraz tan completo que incluso los buceadores experimentados pueden pasarlo por alto. Su cuerpo es de un marrón dorado pálido salpicado de verde apagado, con extensiones lobuladas que van de la cabeza a la cola. No son aletas, ni armas, ni herramientas. Son decorations, joyas falsas que no tienen otra función que engañar. No ayudan en la propulsión, de hecho, la dificultan, limitando al animal a un movimiento lento y a la deriva. Pero en este bosque, la velocidad no es lo que garantiza la supervivencia. Los dragones de mar foliados no son depredadores en el sentido convencional. No emboscan. No persiguen. Se alimentan de pequeños crustáceos, camarones y plancton, que succionan con precisión silenciosa a través de sus hocicos tubulares. Su éxito depende completamente de no ser vistos, no solo por sus presas, sino también por los muchos peligros que los rodean. Cangrejos, peces más grandes, incluso aves buceadoras pueden representar una amenaza. La seguridad del dragón de mar radica en su compromiso con su papel. Se convierte en alga en postura, textura y comportamiento, y nunca rompe su carácter. Cerca de allí, aferrado a una hoja de alga con su cola enrolada como un zarcillo, hay otro maestro del engaño. Un pez pipa, largo y esbelto, con un cuerpo rayado que coincide con las bandas verticales de las algas. No nada a través del bosque, se inclina con él, manteniendo su alineación paralela a la alga. Cuando las frondas se mueven a la izquierda, el pez pipa se inclina. Cuando la corriente se desplaza a la derecha, sigue. Su camuflaje no es solo visual, sino también conductual. Imita el ritmo de su mundo. Lo que distingue el pez pipa es su sutileza. A diferencia del dragón de mar, que deslumbra con ornamentación elaborada, el pez pipa desaparece mediante la simplicidad, una línea recta en un mundo de talos. Sin embargo, ambas especies pertenecen a la misma peculiar familia, los cingatitos, que también incluye los caballitos de mar. Su camuflaje no es solo superficial. Estos animales han evolucionado con anatomías enteras dedicadas a permanecer ocultos.
Sus cuerpos son rígidos, envueltos en anillos óseos en lugar de músculo blando. Esto limita su agilidad, pero les concede estabilidad en un entorno que oscila. Sus bocas están fusionadas en tubos estrechos, lo que les permite alimentarse con un movimiento mínimo. Incluso sus ojos se mueven de manera independiente, escaneando el mundo con silenciosa precisión, siempre alertas, siempre esperando. A medida que uno se adentra más en el bosque de algas, la luz se atenúa y las apuestas aumentan. Este es un lugar de emboscadas, donde el dragón de mar foliado sobrevive pereciendo un resto de algas, otros cazadores explotan las mismas sombras para echar. El pez verde de algas, un depredador modelado del Pacífico templado, es oculta entre los sujetadores enrollados en la base de las columnas de algas. Su piel está modada para combinarse con la luz cambiante que filtra a través del dosel. Se sienta en la hendidura de una roca o se entierra ligeramente en el sedimento, inmóvil, observando. Cuando un pez más pequeño se acerca demasiado, un corto estilo de velocidad asegura la presa. Esto no es una persecución en alta mar. Es caza en el bosque. Espacios reducidos, decisiones rápidas, poca paciencia. Lo que define el camuflaje aquí no es solo el color. Es el contexto. El bosque de algas es un entorno dinámico. La luz cambia cada hora. Las frondas suben y bajan con la marea. Partículas flotan en la corriente, confundiendo contornos y suavizando bordes. Muchos habitantes del bosque se han adaptado no solo a camuflarse, sino a ser sensibles al contexto. El esculpino pintado, por ejemplo, puede cambiar de marrón modado a verde modelado en función del sustrato. Su piel alberga microflora, algas y bacterias que alteran aún más su apariencia. Algunos individuos llevan mechas de crecimiento que se mueven de forma independiente, contribuyendo a la ilusión. Estos peces no solo se mezclan con el bosque, colaboran con él. Arriba, más cerca de la superficie, las aves se lanzan desde el cielo. Corrientes y aguas diáfanas que se lanzan de cabeza en el dosel del bosque, desapareciendo por segundos antes de volver a emerger con su presa. Estos depredadores aéreos obligan incluso a los peces mejor camuflados a mantenerse alerta. Un solo movimiento, un cambio de ángulo, y la ilusión se quiebra. La diferencia entre el éxito y la muerte a menudo es el ancho de una sombra. Entre las adaptaciones más inusuales en este ecosistema se encuentra el uso de la transparencia. Los peces juveniles, no preparados para el camuflaje completo, a menudo dependen de su casi invisibilidad. Algunas especies de laurels, peces de ancla y raza se mantienen casi completamente translúcidas. Sus órganos internos son apenas visibles, sus contornos casi indetectables a menos que sean iluminados desde atrás. A medida que maduran y se establecen en habitats adultos, adoptan los colores y marcas adecuados para su microhabitat elegido. Algunos imitan las algas, otros el arrecife que se encuentra abajo. Aquí, la quietud lo es todo. Y el silencio, no solo el silencio físico, sino también la contención del comportamiento. Muchas especies, como el gigantesco pez de ancla, son capaces de congelarse en medio de un movimiento cuando una sombra pasa por encima. Otros se retiran lentamente a las hendiduras, sin huir en titubear. El pánico es visible. El miedo hace ruido en un mundo visual. En el bosque de algas, la mejor estrategia es a menudo permanecer desapercibido, nunca dar una razón para ser mirado dos veces. Para los investigadores, observar estas especies require paciencia. Incluso bajo el agua, ojos entrenados pueden tardar minutos en distinguir un pez de su entorno. Y aún así, muchas especies no son vistas hasta que se mueven. Cuando un dragón marino juvenil rompe la formación con la maleza, o cuando un pez pipa cambia su posadero, se trata de un mundo donde ser casi invisible suele ser suficiente. Y en un lugar tan abarrotado, ese margen es todo. En la gran narrativa del camuflaje oceánico, el bosque de algas ofrece un capítulo más sutil y silencioso.
A diferencia de los destellos explosivos de los calamares o de los ataques repentinos de los peces piedra, este es el camuflaje como forma de vida. Es lento, deliberado, continuo. Estas criaturas no desaparecen en un instante. Siempre están a medio camino. Bordes difusos, contornos desajustados, formas malinterpretadas. En un mundo gobernado por el movimiento, sobreviven perfeccionando la quietud. Y así, el bosque se mis, y con él, las sombras. En algún lugar dentro de él, un depredador espera, o simplemente finge no estar. Y en esa simulación, en esa actuación inmóvil, permanece sin ser visto. La superficie del mar polar parece inmóvil desde arriba, una vasta extensión congelada de flujos quebrados y crestas pulidas por el viento. Pero bajo este frágil techo, se despliega un mundo muy diferente. Aquí, en los rincones más fríos de los océanos de la Tierra, donde las temperaturas del agua can por debajo del punto de congelación del agua dulce y la luz del día puede desaparecer durante meses, la supervivencia no se define por los colores del arrecife o las texturas de las algas, sino por la luz o su ausencia. En este mundo monocromático de blancos y azules sombríos, el camuflaje adquiere una forma más fría y austera. El arte de desaparecer en un lugar donde apenas existe el color. El dosel de hielo arriba filtra la luz de maneras extrañas. La luz solar, cuando liga a estas aguas, se difunde en suaves haces temblorosos esparcidos por capas de nieve y air atrapado en el hielo. Las grietas y agujeros de deshelo producen haces de claridad. Túneles estrechos de brillantes que penetran hacia abajo como focos submarinos. Todo lo demás permanece envuelto en un pálido crepúsculo flotante interrumpido solo por destellos de plancton y la ocasional sombra que pasa. Es en esta iluminación desigual donde prosperan los especialistas en camuflaje polar. Uno de los más extraordinarios es el pez de hielo, perteneciente a la familia Channicphiidae. Encontrados a lo largo de las plataformas continentales de la Antártida, estos peces se deslizan lentamente bajo el hielo, con sus cuerpos pálidos y fantasmagóricos, casi translúcidos. A primera vista, parecen incompletos, como bocitos inacabados flotando en el agua. Y en muchos aspectos, lo son. Los peces de hielo son únicos entre los vertebrados en que su sangre no contiene hemoglobina. Su sangre es clara, su carne en gran parte desprovista de pigmento. Esta rareza biológica no evolucionó solo como una forma de camuflaje, sino como una necesidad en aguas heladas ricas en oxígeno donde las demandas metabólicas pueden satisfacer sin glóbulos rojos. Sin embargo, el resultado es un pez que, literalmente, se desvanece en la columna de agua. Sus usos también son menos densos que los de otros peces, lo que hace que sus cuerpos sean neutrales en flotabilidad, ideales para flotar justo debajo del hielo, moviéndose apenas, siendo apenas visibles. No utilizan la velocidad para escapar ni la emboscada para atacar. En cambio, dependen de la quietud y la palidez, permitiendo que la luz pase a través de ellos tanto como la que se refleja. En los mares polares, donde las sombras matan y la luz ciega, la invisibilidad a menudo no proviene de igualar el fondo, sino de ser menos presente en general. Entre los invertebrados de estas aguas congeladas, abundan estrategias similares. Flotando bajo el hielo hay drifters gelatinosos, medusas árticas, ctenoforos y salpas que son tan frágiles como indetectables. Muchos de estos seres son casi completamente transparentes. Sus cuerpos refractan la luz de tal manera que solo una traza de sombra o de ondulación revela su presencia. Algunos, como la medusa de Molina de León, alcanzan tamaños extraordinarios, pero permanecen inquietanmente lascivos debido a su translucidez fantasmagórica y a sus tentáculos casi invisibles que pueden extenderse más de 30 metros. Flotan a través de la columna de agua como tormentas pálidas, pulsando ocasionalmente con un suave ritmo, cada latido interrumpiendo apenas el silencio del mar. Más abajo, a medida que la luz se desvanece en el índigo de las aguas polares más profundas, la transparencia por sí sola ya no es suficiente.
Aquí, muchas especies adoptan la contrailuminación, una táctica sofisticada donde los organismos producen luz desde sus propios cuerpos, no para destacar, sino para integrarse. Es especialmente efectiva en estas aguas tenues donde los depredadores escanean hacia arriba en busca de silhouetas contra el tenue resplandor de la superficie. Peces diminutos como los cápids, peces linterna, están equipados con filas de fotóforos a lo largo de sus ventres. Estos organismos emiten una luz controlada que se asemilla al resplandor ambiental de arriba, barrando la sombra que el cuerpo proyectaría de otro modo. El pez se convierte en una luz espectral, visible a la vista, pero no al instinto. Sin embargo, no todos los depredadores polares eligen la invisibilidad a través de la quietud o la transparencia. Algunos aprovechan el hielo mismo. Las focas, en particular la foca leopardo de la Antártida, patrolan las superficies inferiores del hielo marino en busca de presas. Pingüinos, peces y incluso otras focas. Su camuflaje es dinámico, utilizando tanto la coloración como el movimiento. Sus dorsos son oscuros, casi negros, fusionando con las aguas profundas cuando se les observa desde arriba. Sus barrigas son pálidas, casi blancas, integrándose con la luz que filtra desde el hielo superior. Este clásico contrasombreado, oscuro por encima y claro por debajo, es una adaptación común en los animales de aguas abiertas. Pero en los mares polares, se vuelve especialmente efectivo debido al contraste binario del entorno. Luz arriba, oscuridad abajo. Las focas leopardas utilizan más que solo coloración. Usan las sombras del hielo como terrenos de caza. Cuando los pingüinos se zambulan a través de los agujeros de deshilo y los estrecos pasean entre los bloques, la foca leopardo espera en silencio justo más allá de la luz, oculta dentro de las largas y suaves sombras que se extienden bajo el hielo irregular. En el momento en que la presa entra en estas sombras, comienza la emboscada. Es una caza orquestada no en una persecución abierta, sino a través de la geometría ambiental, escondiéndose no de la luz, sino dentro del espacio que ésta no alcanza. Algunos depredadores polares utilizan la bioluminiscencia no solo para ocultarse, sino para manipular. En las profundidades del Ártico, donde la luz solar nunca llega, ciertas especies depredadores, como el pez dragón y el diablo negro del mar, emplean cebos colgantes, pequeños faros brillantes de azul o verde, para atraer a sus presas hacia sus cuerpos casi invisibles. En estas aguas, la visibilidad es una desventaja. Así que estos cazadores la han minimizado casi por completo. Sus cuerpos absorben más luz de la que reflejan, con pigmentos que los hacen parecer efectivamente negros made en todas las direcciones. El cebo se convierte en lo único visible, un faro en el abismo hasta que las mandíbulas atacan desde la oscuridad. El contraste entre el cebo brillante y el atacante invisible es una de las adaptaciones más escalofriantes de la naturaleza, especialmente en un ecosistema donde la bioluminiscencia es a veces la única luz visible. A pesar del frío, la vida aquí es rica, adaptada no para resistir el frío, sino para existir gracias a él. Las enzimas en los peces polares han evolucionado para funcionar a temperaturas bajo cero y las proteínas anticongelantes circulan en su sangre, evitando que se formen cristales de hielo en sus tejidos. Estas adaptaciones fisiológicas sustentan su sigilo. El movimiento es lento no por elección, sino por necesidad. La energía en las aguas polares es medida, deliberada, contenida. Los animales que sobreviven aquí lo hacen a través de la eficiencia, y la invisibilidad se convierte en parte de ese equilibrio, minimizando la exposición, maximizando la oportunidad. Para el ojo humano, la ilusión es casi total. Los buceadores informan sobre escuelas enteras de peces transparentes nadando a su alrededor, visibles solo cuando se alteran. Las cámaras captan destellos de movimiento donde parece no haber nada. En el mundo bajo el hielo polar, la línea entre presencia y ausencia es delgada, a menudo imperceptible. Para ver al cazador, hay que buscar lo que no se mueve, una ruptura en el flujo, una forma que resulta ser un poco demasiado suave, el silencio que oculta la intención.
Aquí, en reino donde el movimiento traiciona y el color es inútil, los depredadores han aprendido a lavar el hielo, no como armadura, sino como ausencia. No destacan. Se restan a sí mismos de la escena. Y al hacerlo, se convierten en los cazadores más exitosos de todos, aquellos que nunca necesitan ser vistos para atacar. A medida que el sol es oculto por el horizonte, el océano no se queda en silencio. Se transforma. La vibrante paleta del arrecife se desvanece en gris y azules, y el caos titulante del día es reemplazado por un ritmo sutil de oscuridad y deriva. Arriba, la luna proyecta un brillo plateado sobre la superficie, creando un tenue halo de luz que penetra en las aguas poco profundas, pero no ilumina las profundidades. En este mundo submarino atenuado, el camuflaje no es una cuestión de mezclarse con colores o patrones. En cambio, se convierte en una cuestión de luz misma, de controlar, contrarrestar y manipularla de maneras que desafían el instinto y la física. En las planicies de arena bajo este crepúsculo pálido, el calamar de cola corta comienza a moverse. Durante el día, permanece oculto bajo el fondo marino, enterrado en sedimento fino con solo sus ojos visibles. Dos canicas oscuras escaneando en busca de peligro. Su piel toma el color y la textura de la arena que lo rodea. Una defensa simple pero efectiva. Pero a medida que la oscuridad se profundiza y la corriente se calma, emerge. Y no solo un observador paivo, se convierte en un depredador activo, pequeño, redondado y curiosamente elegante mientras flota a pocos centímetros del fondo. Sus brazos se curvan debajo de su cuerpo, y su cuerpo pulsa con una tenue y casi imperceptible luz. Ese brillo no es un accidente. Es estrategia. El calamar de cola corta está equipado con un órgano bioluminiscente único en su manto, hogar de bacterias simbióticas, vibrioisere, que emiten luz. Pero esta luz no es aleatoria ni decorativa. Cumple una función precisa, la contraluminiscencia. En un mundo donde la mayoría de los depredadores miran hacia arriba para salutar a sus presas contra la superficie iluminada por la luna, proyectar una sombra es fatal. El viento brillante del calamar de cola corta neutraliza esa sombra, haciendo que su contorno desaparezca cuando se ve desde abajo. Al ajustar la intensidad del brillo para que coincida con el brillo de la luz ambiental de la luna, el calamar se vuelve casi invisible para cualquier ojo atento, pez, camarón y octopodo que esté por debajo. El calamar no lucha contra la luz, se convierte en ella. Esta táctica no es exclusiva del calamar de cola corta. En las aguas pelágicas más profundas, donde la oscuridad reina y solo la luz más tenue de las estrellas y la luna se filtra, muchos organismos emplean esta misma estrategia. Los peces linterna, los peces hacha y los calamares de aguas medias utilizan arreglos de fotóforos para igualar la luz que desciende. Sus cuerpos están diseñados para minimizar las sombras, y sus órganos lumínicos están dispuestos con precisión matemática para eliminar el contraste. Algunos incluso pueden controlar qué secciones de sus cuerpos brillan, utilizando cortinas musculares para ajustar la forma de su campo de luz según su ángulo respecto a posibles amenazas. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en las profundidades del océano, en las zonas poco profundas el camuflaje nocturno es doble. No solo existe el problema de los depredadores que están por debajo, sino también la complejidad de las sombras proyectadas sobre el fondo marino. Aquí, las reglas del ocultamiento se reescriben con cada ondulación y cada destello de las nubes que pasan por encima. Y en este entorno donde el calamar de aletas cortas sobresale. No solo elimina su sombra, sino que ajusta su posición y brillo para seguir siendo un fantasma entre los patrones de arena iluminados por la luna. Su cuerpo es blando, capaz de deformarse ligeramente para imitar los contornos del lecho marino. Late, se detiene, vuelve a latir, como un pulso en la oscuridad, sincronizado con la respiración del mar. Los depredadores no son los únicos engañados. También las presas can en estas illusions.
Pequeños crustáceos, anfípodos y otros habitantes del fondo, navegan casi a ciegas, dependiendo del contraste para detectar el peligro. Cuando el calamar ataca, lo hace sin un destello de advertencia. Un breve impulso, un destello de succión, y la presa desaparece en brazos que brillan con la misma intensidad que la arena que les rodea. Es una cacería nacida del silencio y de una precisión lumínica, no solo de velocidad. En otros lugares del arrecife nocturno, dramas similares se desarrollan. Crustáceos, como los cangrejos de corredores, previamente inactivos durante el día, emergen envueltos en su armadura seleccionada. Fragmentos de algas, esponjas y restos meticulosamente dispuestos sobre sus caparazones. A diferencia del camuflaje diurno, el sello debe tener en cuenta la dispersión de la luz lunar, y muchos se adaptan eligiendo materiales que reflejan la luz con el mismo ángulo y intensidad que el terreno que les rodea. Algunas especies, como el cangrejo esponja, incluso cortan trozos de esponja viva para lavarlos sobre sus espaldas, manteniendo un disfraz que crece y cambia con ellos. El pez linterna, llamado así por los brillantes fotóforos que tienen bajo los ojos, añade otra capa de complejidad a este juego nocturno. Estos fotóforos no siempre están encendidos. De hecho, el pez puede cubrirlos con pliegues de tejido oscuro como parpadeos, utilizando destellos de luz para navegar, confundir a los depredadores o coordinarse con otros. Pero también cumplen un propósito más sutil, la distracción temporal. Cuando se siente amenazado, se ha observado que el pez linterna parpadea su luz rápidamente mientras se mueve erráticamente, creando un efecto de estroboscopio que desorienta a los depredadores. El ojo se enfoca en la luz, no en el pez. Y cuando la luz desaparece, también lo hace el objetivo. Incluso los invertebrados que parecen poco notables durante el día asumen nuevos roles en este teatro nocturno. Ciertas especies de camarones mantis, por ejemplo, se convierten en cazadores emboscadores al caer la noche, confiando en la luz polarizada y el movimiento en la sombra para localizar a sus presas. Sus ojos compuestos, y entre los más complejos del reino animal, les permiten ver longitudes de onda de luz invisibles para los ojos humanos, inclinando la luz polarizada circularmente. Esto les otorga la capacidad de detectar presas ocultas bajo capas de algas o sedimento. Criaturas que, según los estándares humanos, estarían perfectamente camufladas. Y luego están los flotadores pasivos, medusas y tenéforos que hacían en hacia la superficie después de anochecer en una de las migraciones diarias más grandes de la Tierra. Muchas de estas especies utilizan filas brillantes de células, no como defensa, sino como consecuencia de su movimiento. Su camuflaje proviene de su transparencia, no de un brillo. Pero incluso estos organismos aparentemente indefensos han evolucionado trucos ópticos sutiles. Algunos refractan la luz de tal manera que sus bordes se vuelven casi invisibles, mientras que otros dispersan la luz a través de estructuras internas para minimizar su detección. Algunos están tan bien camuflados que incluso sus depredadores, como peces pequeños y tortugas marinas, deben confiar en el tacto en lugar de la vista para detectarlos. Lo que en todas estas estrategias nocturnas no es la intensidad de la luz o la oscuridad, sino la precisión en el contraste. Bajo la luna, bajo las estrellas, en la penumbra de las noches nubladas, depredadores y presas no se miden porque tan rápido se mueven o que tan fuertes son, sino porque tan bien manejan la luz. Y así que la imitan, la dispersan, la igualan o la borran, la noche está gobernada por una coreografía invisible de fotones y paciencia. En este mundo, la invisibilidad no es un logro estático. Es un proceso dinámico, recalibrado constantemente con cada nube que atraviesa la luna, cada olita de marea, cada destello de algas bioluminiscentes agitadas por una aleta. Para los cazadores del mar nocturno, permanecer sin ser vistos no es solo esconderse. Es entender la luz mejor que aquellos que la persiguen o huyen de ella. Así, el océano respira bajo la luna, lleno de criaturas que ven sin ojos, que brillan para desaparecer, que cazan por sombra y se alimentan de los errores de cálculo.
En su silencio y precision, han convertido la noche en un ecosistema de engaño, donde ser visto es optional, pero ser pasado por alto es cuestión de supervivencia. En las zonas costeras poco profundas, donde terminan los jardines de coral y el agua se enturbia con partículas en suspensión, hay un ecosistema construido no de color y espectáculo, sino de tenacidad y paciencia. El lecho marino aquí es blando, una vasta extensión de arena fina, conchas trituradas y materia orgánica en descomposición. El agua suele ser turbia, la visibilidad escasa, con el sol alcanzando a descender en haces filtrados que brillan pero rara vez iluminan. Nada aquí grita vida a primera vista. Paris muerto, o al menos sin eventos notables. Pero ese es precisamente el punto. Este es un mundo donde la quietud no es vacío. Es una trampa. En este campo de batalla atenuado, el camuflaje no brilla en I destella. Se agienta lentamente, metódicamente y con precisión quirúrgica. Los depredadores se insertan en el propio suelo. Sus cuerpos desaparecen bajo delgadas capas de arena o barro hasta que la frontera entre la carne y el lecho marino se desvanece. Un solo movimiento de una aleta suaviza la alteración, y luego no queda nada. Solo un par de ojos que miran hacia arriba, brillando débilmente, ofrecen alguna pista de que algo vivo espera justo debajo. El pez sonda, un pez cuyo nombre contradice su hábitat, es uno de los maestros de esta técnica. Enterrado con los ojos y la boca apuntando verticalmente, pasa gran parte de su vida al acecho. A diferencia de los depredadores típicos, no persigue. Permanece en completo silencio, observando. Su boca, rodeada de filamentos sensoriales, se abre directamente hacia arriba. Un destino hecho a medida para un ataque explosivo en vertical. La más mínima vibración en el agua, el pulso de un pez nadando, el roce de la pata de un cangrejo, desencadena el lanzamiento. Desde debajo de la arena, el pez sonda sale disparado, con la boca abierta, creando un vacío que succiona a la presa antes de que ésta pueda siquiera comprender el peligro. La violencia del ataque se oculta tras el silencio. Solo queda una nube de sedimento perturbado a su paso. El disfraz del pez sonda se realza no solo por su enterramiento. Su cuerpo está modelado con manchas y texturas de color arena, y sus ojos están adaptados para ver a través del sedimento. Incluso su respiración es sigilosa. Tubos se extienden desde sus branquias hasta la superficie del sedimento, permitiendo respirar sin movimiento, sin revelar el característico pulso de las aletas branquiales. Algunas especies incluso poseen órganos eléctricos capaces de emitir descargas leves para aturdir a la presa o disuadir a los atacantes. Un giro raro y extraño en el manual de camuflaje. Aquí, la invisibilidad no es pasiva. Es electrificada. En otros lugares de las planicies, los peces planos, incluidos los lenguados, las platillas y los halibut, realizan una actuación más sutil pero igualmente efectiva. Estos peces nacen simétricos, con ojos a ambos lados de la cabeza como los nadadores típicos. Pero a medida que maduran, un ojo migra a través del cráneo para unirse al otro, y el cuerpo se aplana, adaptándose a una vida presionada contra el fondo. Su existencia entera se vuelve horizontal, no solo en forma, sino en estrategia. Se agientan en la arena, piel contra el fondo marino, con los ojos escaneando hacia arriba. Lo que hace que los peces planos sean notables es su capacidad de cambiar su coloración y textura en tiempo real para coincidir con el sustrato. Células especializadas, los cromatoforos, se expanden y contraen para imitar el tono y la textura exactos de la arena circundante. Esto no es solo una mera fusión. Es una imitación activa de los más pequeños detalles visuales. Algunas especies pueden incluso imitar fragmentos de conchas dispersos o hebras de algas. Incluso el patrón de los destellos de luz del sol que se dibujan sobre el fondo marino es aproximado. Este disfraz es tan efectivo que los depredadores nadan cerca sin darse cuenta, mientras el pez plano permanece inmóvil,
con el corazón apenas latiendo, confiando en que su propia ausencia lo salvara. Cuando los peces plenos atacan, lo hacen de manera repentina y eficiente. Un cangrejo que se acerca demasiado puede encontrarse atrapado en un movimiento lateral que parece anatómicamente imposible. El pez, inerte un momento, se activa al siguiente, extendiendo su mandíbula y plegando sus aletas en un poderoso impulso. El sedimento estela a su alrededor, oscureciendo la escena y dando al depredador preciosos segundos para someter su captura. Luego, tan rápido como se movió, vuelve a desaparecer bajo la arena que se agienta. Pero no todos los artistas del emboscada son tan grandes. En este mismo entorno, los peces lagarto y las especies de gobios utilizan sus propias variaciones en la caza estática. Los peces lagarto a menudo descansan en el fondo marino con sus cuerpos expuestos, pero perfectamente coloridos para camuflarse. Sus cabezas aplanadas y ojos hundidos les permiten mantenerse aerodinámicos con la arena. Los gobios, especialmente las variedades que habitan en la arena, excavan pequeños agujeros o utilizan túneles de los que lanzan breves emboscadas a las presas que pasan. Cooperan con camarones en algunas regiones, formando asociaciones mutualistas en las que el camarón excava y mantiene el túnel mientras el gobio hace de vigia. Es un sistema de seguridad en un ecosistema construido sobre la traición. Lo que define el camuflaje de emboscada en estos habitats de fondo blando es su integración con la física. Aquí, el agua rara vez está quieta. Las mareas cambian, las olas rompen y las corrientes del fondo arrastran sedimentos sueltos en constante movimiento. Estos movimientos oscurecen los contornos, desorientan a los depredadores y proporcionan cobertura. Pero también amenazan con descubrir. El desafío para estos depredadores camuflados no es solo permanecer ocultos, sino mantenerse ocultos a través del cambio, adaptarse en el lugar, reajustarse, reintegrarse sin atraer atención. Incluso los depredadores en la cima de la cadena alimentaria saben cómo provocar el fango. Los sepias, entre los cephalopodos más versátiles, cazan ocasionalmente en estas regiones, no mediante un camuflaje de rapidez, sino a través de una lentitud engañosa. Una sepia puede descender al fondo, aplanando su manto y cambiando su color para coincidir con la arena. Desde esta posición, puede extender sus tentáculos de alimentación hacia adelante como lanzas, atacando solo cuando la presa está dentro de un rango preciso. A veces se disfraza como una parte inofensiva del fondo marino, adaptando la postura de un pequeño montículo o escombros. La imitación no busca una semejanza perfecta. Se trata de plausibilidad en un paisaje de desorden. Este mundo fangoso, a pesar de su paleta apagada, es un escenario de tensión. Cada grano de arena puede ocultar a un depredador. Cada parche inmóvil puede contener hoyos. El silencio no es paz. Es cálculo. Estos cazadores no buscan la persecución. Prefieren las probabilidades de la paciencia, la ventaja de la sorpresa, el beneficio de desvanecerse hasta el momento de la verdad. De aunque la presa se acerca, goeta por la rutina y el hambre, sin saber que el suelo mismo tiene dientes. Y así, las planicies permanecen quietas, no vacías, sino ocupadas por la ausencia. Los emboscadores que se encuentran debajo saben que cada vibración puede significar una oportunidad. Y cuando esa vibración se acerca demasiado, el silencio se rompe en una explosión de sedimento y un destello de músculo, para luego asentarse de nuevo como si nada hubiera sucedido. El arrecife de coral a menudo se compara con una ciudad. Vivo con movimiento, repleto de residentes y rebosante de ruido, aunque ese ruido se merman clics, chapoteos y el vaivén del agua. Pero a diferencia de una ciudad, aquí las caras rara vez son lo que parecen. La decepción, no la fuerza o la velocidad, es la moneda reinante. En estos enredados corredores de corrales y jardines de anemones, algunos de los cazadores y artistas del escape más asombrosos llevan máscaras más convincentes de lo que la naturaleza debería permitir.
Son los maestros del camuflaje, animals que no solo se ocultan de sus depredadores o presas, sino que asumen identidades completamente diferentes. En este reino de luz y complejidad, ser común no es suficiente. Para sobrevivir aquí, muchas criaturas deben ser algo completamente distinto. Cerca del fondo marino cubierto de sedimentos de un arrecife indonesio, un pequeño cuerpo sin usos se desplaza por la arena, cambiando de forma con la fluidez de la tinta derramada. Este es el pulpo mimético, un maestro del disfraz con un repertorio tan amplio como su territorio es pequeño. Mientras se desliza, en dos brazos hacia afuera en picos rígidos, arrastrando su cuerpo detrás. Y por un momento, se convierte en un pez león venenoso, completo con aletas que imitan la perfección. Segundos después, se aplana contra el fondo marino y esconde sus brazos en un agujero, dejando visibles solo dos, con bandas negras y blancas. La postura, el movimiento, las rayas, todo se combina en un escalofriante parecido a una serpiente de mar, uno de los depredadores más temidos del arrecife. Más tarde, se pliega en la rugosa silueta de un cangrejo, moviéndose de lado con un realismo de articulaciones rígidas. Ningún animal lo enseñó estos actos. Observo, se adaptó y evolucionó no para escapar sin ser visto, sino para ser visto como algo completamente diferente. Lo que hace esto tan notable no es solo la variedad de impersonaciones, sino el contexto en el que se eligen. El pulpo mimético no alterna disfraces al azar. Selecciona el disfraz adecuado según la amenaza que percibe. Cuando es acosado por peces damasila, imita a sus depredadores. Al navega por la arena abierta, imita a los peces plenos. Esto es engaño, no como un instinto, sino como una estrategia de comportamiento, una actuación calculada en un escenario donde el papel equivocado puede significar la muerte. El camuflaje en el arrecife no es exclusivo de los pulpos. A través del Indo-Pacífico, otro impostor florece al convertir la confianza en un arma. El pez limpiador falso es casi indistinguible del pez limpiador de raya azul, un habitante vital del arrecife conocido por eliminar parásitos y piel muerta de los cuerpos de peces más grandes. Estos peces limpiadores son tan confiables que incluso anguilas marinas y miras les permiten entrar en sus branquias y bocas, ofreciendo áreas sensibles a cambio de limpieza. Pero el pez limpiador falso abusa de esa confianza. Copia los colores, la postura y incluso el movimiento rápido de nado del pez limpiador. A simple vista, es el mismo pez. Pero cuando el impostor se acerca a un anfitrión, no limpia. Muerde, arrancando un trozo de piel o aleta y se escapa antes de que el anfitrión se dé cuenta del engaño. Estos mimetizadores agresivos pueden vivir lado a lado con sus legítimos contraparts, la verdad oculta solo hasta que se siente la herida. Las implicaciones de este camuflaje se propagan a través del ecosistema. Algunos peces aprenden a ser más cautelosos con todos los peces limpiadores, generando desconfianza hacia una especie que, de otro modo, es beneficiosa. El equilibrio de la confianza, un hilo invisible que une múltiples especies, se debilita, todo por un imitador que intercambia la honestidad por la oportunidad. En otros lugares, en la parte inferior de los salientes y dentro de las grietas del arrecife, los peces escorpión y los peces rana demuestran otro tipo de engaño, el mimetismo agresivo, que utiliza la imitación no para la defensa, sino para atraer a sus presas. El pez rana, un extraño de la familia de los peces de anzuelo, está particularmente bien preparado para esta farsa. Su cuerpo es bulboso, cubierto de verrugas y coloreado para coincidir con las esponjas o corales circundantes, mientras que una espina dorsal modificada termina en un señuelo carnoso, un imitador de pez cebo que mueve rítmicamente frente a su boca. Peces diminutos atraídos por lo que parece una comida fácil se acercan al señuelo y son tragados enteros en un ataque que ocurre en menos de una décima de segundo. No hay persecución. El depredador se convierte en parte del paisaje y la presa se entrega. La efectividad de este engaño se basa en la sutileza. Un señuelo que se mueve de manera demasiado artificial podría levantar alarmas.
Un tono de piel ligeramente disajustado podría delatar la presencia del depredador, pero aquí, la evolución fina cada detalle. Algunos peces rana incluso imitan la gradación de color y la textura exacta de las especies de esponjas comunes en su área. La ilusión es completa y fatal. No todos los disfraces en el arrecife dependen únicamente de la imitación visual. Algunos dependen del camuflaje químico. El pez filete arlequín, por ejemplo, puede alterar no solo su coloración para coincidir con el coral circundante, sino también su forma química, lo que le permite pasar desapercibido por depredadores que se alimentan de coral, como los peces damascena. Esta adaptación le permite permanecer entre los pulpos de coral sin activar ataques defensivos, integrándose eficazmente a un nivel molecular. En un mundo donde el olfato y el gusto son tan importantes como la vista, este mimetismo bioquímico es una capa crucial y rara vez observada de supervivencia. En la caótica nube de un evento de Dove, cuando cientos de especies de arrecife liberan gemidos en explosiones sincronizadas, emergen otras formas de mimetismo. Algunos peces pequeños imitan a los juveniles de especies más grandes, disfrazándose en la vorágine. Esto les otorga acceso a zonas de alimentación o protección contra la agresión. La ilusión solo necesita mantenerse durante momentos, lo suficiente para comer, escapar o reproducirse. Lo que en todas estas estrategias no es solo la capacidad de mezclarse, sino la capacidad de ser creado. El éxito del mimetismo depende del reconocimiento o la falta de reconocimiento por parte del espectador de formas, movimientos o comportamientos familiares. Estos disfraces explotan los atajos que la evolución ha construido en la percepción. Un patrón de bondad significa peligro. Una aleta que se mueve significa comida. Una postura particular significa seguridad. Y en esa explotación, estos animales convierten el instinto en vulnerabilidad. En el arrecife de coral, donde cada grita alberga tanto depredadores como presas, y donde la atención es efímera, imitar es manipular. Los mejores impostores del arrecife no desaparecen. Desvían la atención. Sobreviven no por ausencia, sino por una presencia que confunde, desarma o engana entre las ramas de coral y las esponjas, bajo salientes y deslizando sobre parches de arena. La mayor amenaza puede no ser lo que es oculta, sino lo que parece familiar. Porque en este entorno de sentidos superpuestos y espacio comprimido, la criatura más peligrosa no siempre es la más rápida, la más grande o la más tóxica. Es aquella que cuenta la mentira más convincente. Y en el complejo teatro de vida y muerte del arrecife, esa mentira, transmitida a través del color, la postura, el movimiento o el mimetismo, a menudo se cree hasta que es demasiado tarde. Lejos de los arrecifes de coral y los fondos marinos sombríos, más allá de los bosques de algas que se mecen y el refugio de las llanuras costeras, se encuentra el océano abierto. Un vasto desierto azul sin fronteras que se extiende en todas direcciones. Aquí, las reglas del ocultamiento son reescritas. No hay rocas tras las cuales esconderse, en hay fondo marino en el que enterarse, en hay formas de coral que imitar. La zona pelágica es un mundo definido por la exposición. El movimiento es constante, la visibilidad es a larga distancia, y las apuestas son brutalmente altas. En esta arena de resistencia y velocidad, el único lugar que queda para esconderse es dentro de la confusión. A primera vista, el camuflaje podría parecer inútil en aguas abiertas. Después de todo, no hay donde agacharse, en hay fondo que igualar. Pero la naturaleza, como siempre, se adapta no por lo que parece obvio, sino por lo que funciona. En este desierto azul, ciertos depredadores han evolucionado una forma de desaparecer, no volviéndose estáticos, sino abrazando el movimiento mismo como camuflaje. Parpadean, brillan, se alargan, pulsan y refractan. No desaparecen al detenerse. Desaparecen al moverse más rápido de lo que el ojo puede interpretar. Entre los más cautivadores de estos se encuentra el calamar pelágico. Especialmente especies como el calamar volador de espalda morada.
elegantes, aerodinamicos y diseñados para la velocidad, estos animals navegan por la zona epipelagica en grupos coordinados, utilizando la propulsión tanto como locomoción como defensa. Se mueven a chorro, succionando agua en un manto muscular y expulsándola con fuerza para impulsarse hacia adelante. Pero su movimiento solo no es lo que les hace desaparecer. Es su piel. Una superficie reflectante dinámica cubierta de espejos microscópicos llamados iridoforos. Estos iridoforos son capas de células que manipulan la luz a través de interferencia estructural. A medida que el calamar se mueve, su piel no solo refleja. Refracta y redirige longitudes de onda en ángulos cambiantes, produciendo destellos de plata que parpadean como estrobos. Para un observador desde abajo o al lado, el calamar no se convierte en un objeto, sino en una serie de destellos como la luz del sol bailando sobre las olas. Esta confusión óptica enmascara su contorno. Para un depredador o una presa, no parecen animals. Se asemejan a una dispersión de luz corriente de estructura o intención. En grupos coordinados, este efecto se amplifica. Docenas de calamares pulsan en arcos sincronizados, cada uno despojándos de su identidad, convirtiéndose en parte de una tormenta de brillantes fugaz. Incluso sus cromatoforos, células pigmentarias capaces de expansión rápida, se incorporan a esta actuación. Al moverse, los cromatoforos brillan en ráfagas de un instante, produciendo patrones de contraste que confunden aún más la percepción. Un calamar puede destellar una franja en medio de un giro, creando la ilusión de un giro o un repentino parón, solo para retomar la velocidad en otra dirección. Estos no son colores destinados a igualar un fondo. Están diseñados para engañar a los mecanismos de detección de movimiento, crear trayectorias falsas, distraer el reflejo de persecución y ocultar la aceleración en un caos de brillantes cambiante. Otro maestro de este engaño nacido del movimiento es el pez cinta, particularmente la especie de cuerpo profundo Trachypus, que se desliza por las aguas medias con una elegancia casi espectral. Sus cuerpos son comprimidos lateralmente y metálicos, con largas aletas dorsales que se mueven como seda. Al ser vistos en movimiento, se asemejan a cintas sueltas atrapadas en una corriente en lugar de depredadores estructurados. La ilusión se refuerza por su piel lisa y similar a un espejo, que refleja el agua circundante con suficiente distorsión para romper su forma. Los peces cinta no brillan con intensidad. Brillan con suavidad, difuminando bordes, alterando escalas y borrando límites claros. Esta estrategia funciona en parte debido a cómo funciona la visión bajo el agua. Los depredadores a menudo dependen del contraste y la detección de bordes para localizar objetivos. Pero una criatura que oscila entre visible y invisible en milisegundos, que aparece más larga de lo que es en un fotograma y desaparece en el siguiente, se vuelve casi imposible de fijar. El cerebro espera continuidad, una línea, un camino, una forma. Pero estos depredadores rompen esa continuidad. Armos visuals de ruido. Curiosamente, estas ilusiones no son solo defensivas. Muchos camufladores basados en el movimiento son cazadores activos, usando sus trucos ópticos no para escapar, sino para acercarse. Un calamar que se aproxima a una presa a veces destela sus cromatoforos en una ola, creando una distracción que imita múltiples enfoques. La presa, momentáneamente abrumada, duda, y en esa duda, el calamar ataca. Algunos investigadores creen que esta técnica, a veces descrita como deslumbramiento dinámico, puede servir a una función similar al deslumbramiento por movimiento utilizado por cebras y otros animales terrestres de rápida movilidad, difuminando la percepción de velocidad y trayectoria del depredador. Solo que aquí, sucede en tres dimensiones, a profundidad, en luz que refracta y distorsiona. El fenómeno es incluso más extremo en especies como el calamar cristal, que combina transparencia, iridescencia y movimiento para volverse casi imperceptible. Aunque no son rápidos según los estándares pelágicos, los calamares cristal flotan con una neutralidad inquietante, sus cuerpos refractando la luz de fondo en todas direcciones.
Cuando se sienten amenazados, giran rapidamente mientras pulsan cromatóforos y emiten destellos de bioluminiscencia desde su manto. El resultado es desorientación, no solo para el depredador, sino, en cierta medida, también para el observador. La criatura se convierte en un signo de interrogación en movimiento, part reflexión, part transparencia, part ilusión. Cuando hay, su partida no es una forma que se desvanece en el azul, sino la disolución de la luz misma. Algunos depredadores acuáticos han evolucionado para transformar la distorsión de la forma en un arma. La anguila snipe, con su cuerpo delgado y sus mandíbulas alargadas, nada con ondulaciones sinuosas que hacen que su cuerpo parezca el doble de largo o, alternativamente, imposible de medir. Desde abajo, su silueta se desplaza tan rápidamente que resulta difícil determinar su tamaño o velocidad. No está blindada ni es rápida en el sentido tradicional, pero es complicada de captar visual y físicamente. Para cuando un depredador ajusta su puntería, la anguila se ha cavado en otra dirección. Quizás la parte más sutil del camuflaje badu en el movimiento es que no requiere que la criatura esté activa de forma permanente. Se basa en la ilusión de invisibilidad temporal, moviendo solo el tiempo suficiente y en el ángulo adecuado, a través de la luz correcta, para engañar al ojo y hacerlo perderla de vista. Luego, una pausa, un reinicio, una oportunidad para atacar de nuevo. En el océano abierto, donde todo está en constante movimiento, con el plancton a la deriva, la luz ondulando y la corriente oscilando, el movimiento no es sospecha. Es el fondo. Estos depredadores desaparecen al convertirse en parte de ese telón de fondo. No en color, sino en cinética. En un mundo sin paredes, sin suelo y sin techo, han encontrado maneras de deslizarse entre los marcos de referencia. No desaparecen detrás de una cobertura, desaparecen dentro de la propia visión. Y mientras se deslizan a través del agua en destellos de pulso platado y desenfoque, no solo se esconden, sino que cazan con la máscara del movimiento, cubiertos no en quietud, sino en una velocidad que no puede ser seguida. En los vastos teatros en capas del océano, desde las aguas poco profundas iluminadas por el sol hasta las oscuras trincheras, una regla reina suprema. Ser visto es estar en riesgo. Y si depredador o presa, en el momento en que se percibe una silueta, una sombra, un movimiento en la dirección equivocada, el equilibrio puede cambiar de estar perseguido, de desapercibido a expuesto. En este mundo esculpido por la prisión, la luz y el movimiento constante, la invisibilidad no es un superpoder. Es una necesidad biológica, un resultado de milenios de carreras armamentistas no libradas solo con colmillos o velocidad, sino con la sutil maestría de la distracción. El camuflaje en el océano no es un truco singular transmitido de un ancestro astuto. Es una solución convergente que ha emergido una y otra vez, moldeada por entornos y necesidades distintas. En los arrecifes poco profundos, el camuflaje toma la forma de la imitación. El pulpo que imita a las serpientes de mar venenosas o el pez escorpión que se vuelve indistinguible de los escombros de coral. Estos son habitats llenos de formas y colores donde el engaño prospera en el detalle, la textura, el patrón y la postura. Todo se convierte en parte del disfraz. La evolución aquí es granular. Un pez sobrevive no al ser invisible en abstracto, sino al ser invisible en un contexto específico. El mechón de algas a su lado, la pared de esponja detrás de él, la arena sobre la que reposa. A solo unos metros en las llanuras de arena expuestas, ha evolucionado un tipo diferente de invisibilidad. Aquí, donde el terreno es plano y implacable, los depredadores y las presas han aprendido a desaparecer en el entorno. Las lenguas de gatos se reconfiguran para abrazar los contornos del lecho marino, alterando su pigmentación para igualar el tono exacto del grano de sedimento. Los peces de miradores entierran por completo, girando solo a sus ojos y boca hacia el cielo. Estos no son disfraces que pretenden ser otra cosa. Son adaptaciones que borran la forma por completo.
La invisibilidad aquí significa convertirse en una textura indistinguible del terreno de bajo. A medida que nos mudamos hacia afuera, más allá del alcance del arrecife y hacia la columna de agua media, el camuflaje debe enfrentar un nuevo desafío, la ausencia de cualquier fondo. No hay nada con que igualar. Sin coral en el que esconderse, sin sombras con las que fusionarse. Aquí, organismos como los calamares pelágicos y los peces deben crear engaños a partir de la luz y la velocidad misma. Sus cuerpos brillan y parpadean, reflejando la luz en pulsos fragmentados, de modo que lo que atraviesa el agua no es una criatura, sino un desenfoque disperso de movimiento. Para los observadores de abajo o detrás, el contorno se pierde, la forma se corrompe por el deslumbramiento y el movimiento. Es un camuflaje forjado a partir del impulso. No es una desaparición en la quietud, sino en el cambio. Descendiendo en más en las zonas crepusculares y de medianoche, donde la luz del sol se desvanece y la presión aumenta, la carrera armamentista evoluciona nuevamente. Aquí abajo, los organismos enfrentan una elección binaria, producir luz o absorberla. Muchos eligen lo primero, utilizando la bioluminiscencia no para ser vistos, sino para confundir, distraer o borrar. Los peces linterna y los peces hacha utilizan la contraluminiscencia para cancelar sus propias sombras cuando son vistos desde abajo. Sus partes inferiores brillan lo suficiente para igualar la tenue luz de arriba, camuflándolos en una perfecta imitación de ausencia. Otros, como el pez linterna, atraen sus presas hacia sus bocas con cebos luminosos, permitiéndoles permanecer inmóviles y ocultos en el abismo. Otros más, como las medusas de aguas profundas y las medusas de pain, utilizan la transparencia y la refracción para desaparecer casi por completo, convirtiéndose en vacíos a la deriva, sentidos más que vistos. Sin embargo, la expresión más reveladora del poder del camuflaje puede no residir en cómo funciona de manera individual, sino en cómo ha moldeado las interacciones a través de ecosistemas enteros. Los peces de arrecife patrullan estaciones de limpieza donde los impostores están entre los útiles. Los crustáceos se decoran con esponjas y algas vivas para ser ignorados tanto por depredadores como por presas. Los peces presa imitan especies venenosas, aprovechando la reputación de otro para su propia seguridad. Los depredadores imitan a las presas para acercarse sin activar la alarma. Aquí no hay líneas morales, solo estrategias exitosas. Incluso las especies más jóvenes entran en el juego temprano. Los peces juveniles a menudo nacen casi transparentes, una defensa inicial contra los depredadores visuales. A medida que crecen, su camuflaje evoluciona con ellos, adaptándose a sus habitats cambiantes. Algunos pierden esta transparencia en favor de patrones. Otros desarrollan manchas o rayas disruptivas. La evolución no recompensa la permanencia en la apariencia. Recompensa la plausibilidad en el momento. El océano no se preocupa por cómo te vives, siempre y cuando funcions. Es importante señalar que esta carrera armamentista no se libra en una sola dirección. Los depredadores también están aprendiendo. La visión en los animales marinos se ha diversificado para contrarrestar el camuflaje. Muchos peces de arrecife tienen ojos sensibles a los ultravioleta, lo que les permite detectar marcas invisibles para los observadores humanos. Los delfines utilizan la ecolocalización para revelar la forma que se oculta tras el desenfoque. Algunos depredadores han aprendido a provocar el movimiento, haciendo que sus presas salgan de su escondite con repente de velocidad o luz. A medida que el engaño se vuelve más intrincado, también lo hace la detección, y la presión evolutiva sigue girando sin parar. Hay una sutil ironía en todo esto. Para criaturas que dependen tanto de no ser vistas, gran parte de su belleza se revela solo cuando la ilusión falla. Cuando un pez rana ataca. Cuando un pulpo hay en una explosión de color, o cuando un calamar de cola corta brilla al elevarse de la arena. Estos momentos, breves y violentos o cautelosos y calculados, ofrecen un vistazo a la brillantez oculta del manual de supervivencia de la vida marina.
pero son exceptions. La mayor parte del tiempo, los maestros de la invisibilidad siguen siendo eso, invisibles. Al final, lo que el camuflaje revela no es solo la creatividad de la evolución, sino la intensidad de la vulnerabilidad en el mar. Cada criatura es tanto depredador como presa. Cada movimiento es un riesgo. La mejor defensa no son los dientes, en la armadura, en la velocidad. Es la ausencia. La capacidad de restarse de la historia hasta el momento de necesidad. La invisibilidad en el océano no se trata de desaparecer. Se trata de control. Control sobre la luz, la sombra, la textura y la atención, una constante negociación entre la exposición y el secreto. Y mientras emergemos, saliendo de este mundo de batallas ocultas y brillantes no vista, no dejamos silencio, sino una coreografía de criaturas que han aprendido no solo a vivir, sino a desaparecer mejor de lo que jamás supimos que era posible.